Hey guys, how are you doing? I hope you're doing amazing. I am doing fine as well. Niba uri mushya hano, njye nitwa Josiane and I am the face behind the digital mom. Hano tuvuga anything related to motherhood, parenting, financial matters for moms, uburyo ushobora kwiteza imbere nk'umugore cyangwa se umukobwa, and everything in between. Rero ndashaka kukubaza niba uri wa muntu ujya ukora bije ariko bikanga ukabona ntibigwamo still amafaranga akagufeiringa. Umva, niba uvuga uti I read the theories zo banditse about budgeting, I try to put them in practice ariko biranga, umva uyu munsi niwe nshaka ko tuganira, because maybe the problem was never you, ahubwo reka turebe ubundi ikibazo kirihe nyirizina, kuki ubikora, kuki ukurikiza ibyo wasomye byose, kuki wumva ibyo wakubwiye byose ariko bikanga. Where is the problem? So ntujye kure. Kazi nanone on the digital mom. Niba wibuka neza ejo we talked about where your money really goes, ahantu amafaranga yawe ajya. So today we are going to talk about what to do with that information. Umaze kumenya aho amafaranga yawe ajya biri bukumarira iki? What to do with those infos that you know where your money are going. Urabimaze iki? Nibyo tugiye kureba. Because budgeting for moms especially must be something kiri flexible, forgiving and realistic, otherwise it will always fail. Niba ukora budget ukabona is too tight and you are a mama especially, it is not forgiving, it is not realistic. Actually, it is those paper templates that you downloaded ubundi ugenda feelingamo what you had in your mind. I'm telling you, you will always fail. Uzajya uhora failinga, because when it comes to mamas, we need something flexible, something forgiving, something realistic, because that is how the nature of the life of a mother looks like. So mostly why is causing those budgets zitari flexible nkuko tubivuze, niki gituma zifailinga, especially why does it fail moms? Most budgets, they assume that you have fixed income, kandi not all of us have a fixed income. Ntabwo twese tugira a fixed amount of income. A big number of mothers, we don't have fixed income. Most budgets, they assume there's no emergencies, kandi mama na urgence do ni gutyo. Twebwe n'ama emergency rwarahatanye, ntabwo tujya tubura ama urgence. No family pressure, and all the family load is on who? On the mom. No emotional spending, and I could say the most practical that is making a woman, it is emotional practical. So nukora budget, like you don't mind that we don't have fixed income, you don't mind that there is emergencies, you don't mind about the family pressure, you don't mind about the emotional spending. Ndakubwiza ukuri niba uri umumama iyo bije ntizakora, sibyo? Because for moms we don't live in theories, we live in real life. Ndakubwiza ukuri, for a mother nujya kubaho in theory life, ntubeho mu buzima buri realistic. Ndakubwiza ukuri ko ibintu byose uzajya ubikora ubone byanze, ubwo usigare wicuza umwanya wataye uri kuvuga ngo urakora za bije. Because budget ikoreshwa n'ubuzima nyabwo for a woman, si ku mpapuro gusa pe. Ntabwo ari those ABCD papers you have to follow if you are a woman. You need to do a budget that is fitting in real life. Nudakora budget ifitting in real life, ndakubwiza ukuri rwose, you gonna lose pe. Rero buriya there are some rules ushobora gukurikiza ugakora budget neza, niba ariko nabyita, sibyo? And don't start n'akantu ko kuvuga ngo I want to save this much. Kubera ko nutangira wishyizemo ngo you have to save this much, ndakubwiza ukuri will even never save a single coin. Kubera ko at any time an emergency is coming in, sibyo? Ahubwo tangira uvuga ngo this is how my life actually looks like. Banza ugire a clear image about your life, kuko numara kugira a clear image about your life nibwo biri buze kugufasha kuba real. Be clear about the food you use in your home. Be clear about the transport you use. Be clear about the kids. Be clear about the pressure. Be clear about you yourself. Sibyo? Kuko true first. If you have the truth,
nibwo ibintu ubasha kubikora neza niba ariko nabivuga. Nutibwiza ukuri, I'm telling you, you will always fail. You will always say ngo n'ubundi ndabikora bigapfa, because ntabwo wibwije ukuri. Ariko ni wibwiza ukuri, ndakumenyesha yuko ibintu uri bubishobore, sibyo? Banza umenye ngo ngiyewe ku biryo ubundi mpahisha amafaranga ngana iki, nimba njya muri restaurant njya yangana gute, ubanza umenye ngo transport ukoresha ni iyihe, and ntubikore uvuga ngo reka ngabanye transport nzajya ntega bisi. Nibyo birashoboka kuzajya utega bisi, ariko se rarely in your real life utega bisi cyangwa utega bike. Banza wibwiza ukuri, umenye amafaranga nyirizina spendinga, kuko numara kwibwiza ukuri n'ukuri ndakumenyesha yuko budget iri buze kukorohera. Menya ngo kubana spending amafaranga ngana gute, how much do I spend on kids. Menya ngo mfite ibigare, kuko nta muntu utagira ibigare, buriya n'umuntu umwe yaba ikigare, if I could say. Pressure ndayigenera amafaranga ngana gute, kubera ko pressure izaza as long as you are in this community. Pressure ntizabura, wenda uburyo tuzijera nibwo buba butandukanye, ariko pressure nta hantu wayicikiriza. Banza unamenye ngo wowe uzispendinga amafaranga gute. Ugiye kuvuga ngo ngiye se ngo ndispendinga amafaranga gute, kandi ngo nihaye ibiryo nateze, ntaga ari ibyo nyine ukeneye. Hari na kandi ka inayo kago triggering akagatuma wumva ushatse akandi. Ibaze ngo umuntu we munzamuha amafaranga angana gute, kubera ko buriya abantu benshi we dream before we speak truth to ourselves, kandi ikintu gikora truth first, dreams later. Urabanza ukibwiza ukuri, inzozi zikaza nyuma. Ubwo uri kubaho mu buzima bwo kwibwiza ukuri, ibintu bigenza neza, sibyo? Rero instead of having many categories, reka nkuha agatipu njya nkoresha, kandi aka gatipu mbona kankorera, sibyo? Agatipu ka mbere, fata ndabizita buckets, ndazita boxes eshatu. Fata 3 boxes, sibyo? Uvuga ngo iyi box it is for the needs, uvuga ngo iyi box is for life and pressure. Ugiye kumbaza ngo kubera iki se life and pressure? Ni ukubera ko uri umuntu kandi uba mu bantu, and as long as you live in the community of people, pressure ntabwo izabura. You have families, you have social friends, you have social groups, you have your church, you have your workplace, you have your community ubamo, you have, emotions. Niyo mpamvu ugomba kugira na box wise life and pressure, because ntago tuvuge n'urugero, ntago muzagira ibyago muri quartier uvuge ngo ntago ndi bwitange, kandi you live in that community, kandi your circumstance ntago ari bavuze ngo runaka zapfa. Of course, this is why you have to have the box for life and pressure. Ntago umuntu w'inshuti yawe azabyara ngo nanirwe kumushyira flowers. Ntago umuntu n'utundi ntago umuntu azagira wedding ngo uvuge ngo ntago uri butange contribution. Of course ntago uzatanga contribution ingana igihe cyose, ariko there is amount that you should spend. Nibwo buzima tubayemo, kandi birakenewe kugira ngo ubuzima nyine buryohe, niyo mpamvu ugomba kugira na envelope yitwa life and pressure. Kakaba kari hariya uvuga ngo aya mafaranga nyine azagenda muri za gahunda nanjye ntazi, if I could say, kuko gahunda utazi zo zizaza kabisa. And then have an envelope for the future you. This envelope for future you izajyamo saving, ijyemo amafaranga that you need for a new skill and growth. Uti growth gute rero? One day you wake up, you feel like you want to look like this person, sibyo? Ayo mafaranga yashyire hariya, uzayakoreshe wiga kugira ngo umere nka that person you are looking on. Uzayakoreshe uglabbinga those skills ukeneye kugira ngo we develop. Urashaka kubyuka ukavuga ngo I want to lose weight, shyira hari ayo mafaranga yashyira hari uzayakoresha ujya muri gym, n'utundi, izi envelope eshatu numara kumenya kuzikontorora, ndakubwiza ukuri ibintu birabitangiye kuza mu buryo, sibyo? Envelope yitwa needs ijyamo bya bintu nyine ukeneye mu buzima bwa buri munsi, ABCD ukeneye kugira ngo ubeho. Envelope yitwa life and pressure, kandi yakabisha ya life and pressure akenshi uyibagiwe itayica izindi zose, kubera ko these circumstances ntizizabura kuza mu buzima. You will never live ubuzima utabaho, including the family activities, in the social activities, in emotional activities, kubera ko nyine this is how the humanhood is formulated, niko ubuzima bwa kimuntu bumeze, sibyo? And the envelope number 3 of the future you
envelope number 3 rero uyitekerezeho nayo kandi uyitekerezeho cyane 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 kubera ko this envelope number 3 niyo igiye kugufasha kuza kubuildinga a better future for you, kuza kubuildinga a better wealth for you and your families and your loved ones, sibyo? And even if future you, envelope number 3 when iri kuvuga it starts small, it should start. Nubwo yatangira ushyiramo udufaranga duke, kabe 1,000, kabe 2,000, kabe 500, ariko iyo envelope igomba kuba ihari for the future you, kuko buriya amafaranga make iyo yashyize ku ruhande ahinduka menshi kandi anakubuildingira icyizere. Ejo nitwe turi kuvuga ukuntu iyo uzi ko ufite udufaranga twawe uba uri nta stress, sibyo? Ikindi, you need to forget about perfection. There is no perfection in this universe. No, when it comes to money matters, you don't have to be perfect. Nutegereza kuvuga ngo njyewe I have to be perfect with the money. I'm telling you, kireka niba uri robo udakoze kimuntu nkuko natwe turemye, nibwo wenda byagukundira, ariko as long as you are a human, no perfection. Forget about perfection. Ikintu cyitwa perfect kibagirwa, ahubwo do this instead. Review weekly, not daily. Niba ukiri uri umutangizi, don't do a daily review, kuko nutangirana na daily review urarwara stress. Uraza kuturwara na stress. Ahubwo start the monthly, the weekly review. Nibura uvuge ngo muri iki cyumweru na spendings ibintu bingana gutya, muri iki cyumweru amafaranga yanjye dore ngaya, aho yinjiye ngaya, dore yasohotse ngaya, byagenze gutya kugira ngo asohoke. Kuko nubikora ku munsi, I'm telling you, stress iraza kukubana nyinshi, birangire ibintu bigucanga chance. Ikindi, adjust and don't quit. Niba nyine uvuga mu cyumweru na spendings n'ibitari ngombwa, try to adjust but don't quit. Wituvuga ngo ubwo birananiye ngo ndakwitinze ndabiretse. No, adjust. Gira utwukosora, wibireka ahubwo gira utwukosora. Niba ku kwezi ubona nyine warayasesaguye, waraye wivuga ngo ubwo nyine ngiye uko nteye ngo ntabwo nabishobora. No, try to adjust. Wabishobora, you can still make it rwose, wabishobora. Try to adjust. Ikindi, forgive yourself at first. Niba haraho wakoze amakosa, nyine ibabarire. Wayakoze rese kuri umuntu wayakoze, kandi nyine umuntu arakosa. Sinzi, njyewe I believe in theory ivuga ko rwose if you are human, the mistake birashoboka. Wakosheje nibyo, ariko nyine ibabarire, sibyo? And then budget is a guide, not a prison. Ubyibuke, bije ntago ari gereza. Nanone hari umuntu bavuga ngo kora bije akavuga ubuzima bukabiha itwiza twose akatwikuraho ngo ari mara kora budget. No way, you have to live your life mbere y'ibindi byose, kuko budget is a guide, not a prison. Ntabwo ugomba gufata ibintu byose ngo use nkaho ubiretse ubuzima buhagaritse ngo uri gukora bije. Icyo gihe nibwo uzahita uba tired hakiri kare, uhita ubivamo, sibyo? Let me tell you, hari nk'umuntu usanga n'urugero ugasanga yinjiza nk'ibihumbi 10 ku munsi, sibyo? Ibihumbi 10 ku munsi ugerageje kubaho mu buzima navuga ngo buringaniye, ntiwakabije, sibyo? Wagakwiye kurya ukagira icyuma, okay, ntufate ibintu bihenze, ariko nanone ntubeho nabi niba ariko nabyita, sibyo? Ariko ugasanga umuntu aravuze ngo ubu gahunda ni bije nzarya 2. Uzabirya iki muri uru Rwanda? Uzabirya iki muri uru Rwanda? Ariko ushaka kuvuga okay, it is 10k, ndi consuming 8k, 2 nyine mbi saving, nta kibazo aho ngaho birakunda, sibyo? Try to be realistic pe mu bintu byose dukora, tujye tuba yego n'ubundi ntago wakora bije ntacyo wimye, ariko none ntugiye kwiyica, sibyo? Please mama, ntago ugiye kwiyica, ahubwo ni ibintu ugenda practicing gake bikazashyira nyine bikajya mu buryo, ukazashyira ukagenda ubona what is bringing in, ukazashyira ukabona inyungu yabyo yo kuba hari utuntu wagiye ugerageza kwa adjusting. Rero buriya a working budget, I'm telling you mama, a working budget doesn't make you rich overnight. Icyo nacyo gishyire mu mutwe. Hari umuntu uvuga ngo kereka nkore bije ubu ngubu kuno kwezi ubutaha nzaba ndi boss lady. Ntabwo uzaba uri boss lady pe, kubera ko a working budget iri ya considering ubuzima bwose. It doesn't make you rich overnight. What it does, it keeps you calm, clear and in control of your money, sibyo? Rero
ntuzigere wicara ngo wumve ko kuko ugiye gukora budgeting uri buhite uba umukire umunsi umwe. Oya, ntabwo uri umukire umunsi umwe. Wealth requires time and consistency. Ariko iyo ukomeje uyikora bigera aho ngaho ukabuildinga nyine real wealth apana luxuries. Rero niba wakunze ino video, like this video, subscribe to the Digital Mom page. Please, I require you please to subscribe munshyigikire kuko ndabakunda. Then comment I choose realistic budget. Nibyo kimbwira ko iyi video wagejeje ku musozo. In the comment section andikamo ngo I choose a realistic budget. So see you tomorrow. Ejo nzakubwira an online skill a mom can learn ari mu rugo, ushobora kwiga uri mu rugo rwose uri kwita kuri gahunda zawe z'urugo, and you can monetize that skill. Sibyo, ntuzacikwe ejo. Until Thursday, with love from the Digital Mom. Bye. Ndabakunda.